Tanya and today I'm excited to bring you a fresh take on the classic Gudi Padwa makeup look. लेकिन उससे पहले हमारे Be Beautiful चैनल को सब्सक्राइब करें and ring the bell icon for more amazing content. तो सबसे पहला step in my makeup routine is to apply primer and my go-to primer is the Lakme Blur Perfect Makeup Primer. मैं इसे अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी focusing on the oil prone areas. ये प्राइमर पोर्स और ब्लेमिशेस को ब्लर करता है, साथ ही ये एक वाटरप्रूफ फॉर्मूला है which ensures that your makeup stays all day. Plus it has a tinted finish which means that it can be worn as is. Now for the foundation, मैं एक natural flawless base चाहती हूँ for which I'm going to use the Lakme Multi-Layer Stick Foundation. And if you want to know more about these sticks, then tap on the eye icon on the top right. Okay, so moving on, ये foundation stick का formula बहुत ही creamy है. Plus ये effortlessly glide होता है on my face, ensuring a smooth application. You can either use your fingers or a beauty sponge to blend it out. फिर मैं Lakme finishing powder use करूँगी. I prefer dabbing the sponge with some powder and then gently pressing and rolling it onto my oil-prone areas like the forehead, my nose, and my chin. Once I've applied the powder on the T-zone, I gently blend it across the rest of my face. अब eye makeup की बारी आती है, so I'm using the Lakme Spotlight eyeshadow palette in the shade Smoking Lamp. अब मैं ये shade use करूँगी as a transition shade. फिर मैं एक shimmer shade इस्तेमाल करूँगी from the Lakme Eye Paint in the shade Brilliantly Bronze. I'll apply the shade all over my eyelids. ये eye pigment का color payoff बहुत ही strong है और लगाते वक्त ये super smooth लगता है और एक crease भी नहीं होता क्योंकि ये एक long wear product है. Next I'll apply the Lakme Kajal in the shade Classic Brown. I'm going to apply this very close to the lash line, ensuring to create a very thin line, not too thick. I'll use the same brown kajal to line my waterline and lash line. And then I'm going to smudge it out with a smudger brush. And then I'm going to finish off this look with a few coats of the Lakme Lash Boost Extreme Mascara. इसके कोन टिप्ड ब्रश में है 290 प्लस लंबी और छोटी ब्रिसल्स जो छोटे से छोटे लैश को भी स्कल्प्ट और लिफ्ट करते हैं. बस थोड़ा सा विगल एंड स्वाइप करो एंड यू विल सी योर लैशेस इंस्टेंटली लेंथ. अब फेशियल फीचर्स को डिफाइन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये 3 स्टिक्स, द Lakme Multi-Layer Contour Stick, Blush Stick and Highlighter Stick. Contour करने के लिए I'll just glide the contour stick and create a number 3 along the forehead, below the cheekbone, and then down to the jaw and chin. I'm going to do the same on the other side. This technique gives me a chiseled face. Now for fuller cheeks, मैं इस stick से number 6 create करूँगी. I'm gonna start from the sides of my temples towards the cheekbones. As you can see, इसका color payoff बहुत अच्छा है and it blends seamlessly into the skin. Finally, to use the highlighter stick, I'll create a number 7, starting right from the outer edge of my eye till above my cheekbone. This will instantly illuminate my complexion and give me a radiant and dewy finish. To define the brows, आज मैं use कर रही हूँ the Lakme Brow Boss. It's super easy to use and all you gotta do is wipe off the excess from the spoolie. फिर brows को brush करें in upward directions. And then just fill in the gaps for natural fuller brows. To wrap up the look, I'll swipe on the Lakme Beyond Matte Lipstick in the shade Red Rose. Its velvety matte finish not only feels light on the lips but also ensures long-lasting wear, delivering a soft and supple pout. कसा वाटला तुम्हाला हा गुढी पाडवा स्पेशल मेकअप लुक? आवडला असेल तर लगेच या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आमच्या बी ब्युटिफुल चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनवर टॅप करायला विसरू नका. जाण्याआधी तुम्हा सर्वांना पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. बाय.